Bom dia a todas e todos. Estamos iniciando mais um evento do programa Diálogos Pertinentes. No dia de hoje, associado à disciplina de Direito Internacional e Comércio Exterior, temos uma convidada muito especial, Vera Zaitseva, Business Transformation Manager da Atlas Copco, uma importante empresa internacional, uma empresa sueca que está presente em mais de 160 países. O tema do nosso bate-papo de hoje, desse diálogo pertinente, é protecionismo versus globalização. Vamos tentar entender esses dois conceitos na prática, contando com a experiência internacional desta executiva de negócios, dessa importante multinacional sueca. Além disso, também aprofundar algumas questões associadas ao continente europeu, à Ásia, à América, e no caso ao Mercosul, América do Sul, América do Norte, África, de uma perspectiva mais ampla. É com muito prazer que eu estou aqui apresentando a Vera, que muito gentilmente aceitou o nosso convite em contribuir com este processo formativo dentro dessa nossa disciplina eletiva da Escola Estadual Comendador Miguel Malui, uma escola que atualmente vivencia a experiência do Programa de Educação Integral. É com muito prazer que eu passo a palavra para a Vera, já antecipando, ela vai fazer a sua apresentação em inglês, em alguns momentos vai falar o português conosco, eu vou tentar traduzir tudo o que ela apresentar, e no meio deste processo de interação, aqueles que tiverem perguntas nas duas salas podem anotar as suas perguntas, entregar para os professores que estão presentes, que eles vão conduzir aí a chegada das suas perguntas até a nossa convidada de hoje. Vera, I start our program today and I make some few presentation about you. Eu entendi todo, Walter. Muito Sem bem. problemas. So... And you could start your presentation. Thank you for your participation in this program. Okay. Professor Walter, muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Para mim é muito prazer participar deste seminário. Sou da Rússia e eu moro no Brasil desde novembro ano passado. Mais ou menos 6 meses. Trabalho no Brasil para a empresa internacional que se chama Atlas Copco. E minha empresa produz e vende de equipamentos industriais. Por outro lado, eu também sou estudante com vocês, porque eu estou aprendendo a língua portuguesa e novos processos no Brasil, domésticos e de trabalho, por exemplo, como abrir a cartão na banca ou como pagar pela eletricidade. Neste momento, acho que não poderei participar da nossa discussão em português. Eu vou tentar, mas terei que mudar
para o inglés y profesor Walter, por favor, me ayude con traducir cuando necesario. Ok. Okay, so why I'm here, why I want to talk about globalization and protectionism. I'm not a professor in university. I'm not a scientist in macroeconomics. But I have a big experience working in global companies, multinational companies. I have life experience living in different countries. And now I'm studying my new life in Brazil. And I have education in engineering and in economics, and I'm interested in this subject. I follow some YouTube channels, news on macroeconomics, finance. So these are my participation is more about sharing my experience, how I perceive data, how I analyze it. And globalization and protectionism are about economics and politics. So, Ok, Vera, just a moment. Para os ouvintes e participantes, a Vera acabou de dizer que ela não é uma professora universitária, tampouco atua na área de educação, porém ela tem uma experiência muito significativa, com mais de 27 anos de serviços prestados em diferentes países, atuando em negócios associados às empresas nas quais ela trabalhou. E, em especial, a essa grande corporação, a Atlas Copco, que foi fundada no final do século XIX e como já está aqui no nosso banner, atua em mais de 160 países. Mas ela é uma pessoa que tem grande predileção por assuntos como os temas associados a protecionismo e globalização, são temas que interessam muito conosco. Vera, could continue. Thank you. I expect that you will be more economists after this talk, that you will learn more about economics after this talk. And I translated my presentation into Portuguese with Google Translate. So maybe there are some mistakes, so I'm sorry for that. So let's first talk about some terminology in economics, which is important Vera, we are to understand. Facing some problems of the signal, of the internet signal. Should I repeat or? Just a moment, please. Mm-hmm. There is some instability in our signal here.
Well, Vera, if you could repeat your last words, because we have problems in the signal of the internet, and it is complicated to have a continual. There is some instability in our area. So I don't know, you have economics as your subject or not? But after our talk today, I think you will be economists. Yes? Yeah. Yes, you can continue. So let's look at their definitions in economics. GDP, in Portuguese, PIB, Produto Interno Bruto. GDP, Gross Domestic Product. So you can see definition. I will not read it. So you can see it. Yeah. Import, export. So import, this is what we sell from Brazil to other countries. Export, this is what we bring to Brazil from other countries. And import and export, basically, it is international trade for each country. Tariff, very important definition, tariff. So when Brazil, when we import something into Brazil, we have to pay tariff, import tax. It can be 10%, it can be 25%. So this is money which goes to the budget. The same with export, there are also export tariffs. And this is very important tool in protectionism. We will come to this during our next slides. Also, we will talk about trade openness. This is index, which is used to understand how country is open for international trade or close. It can be higher. The digit in percent can be higher. So it means country is much open to the international trade, and lower. It means country has more measures of protectionism. And globalization, protectionism, you know this definitions. This is both political and economical phenomenon. World Trade Organization, very much involved in setting tariffs, in defining rules for international trade. Organização Mundial do Comércio. Okay, Vera, just a moment, yes. please. Para os ouvintes, ela acabou de explicar, né, esta imagem que ela está compartilhando no slide, que são conceitos associados ao segmento de comércio exterior e também de direito internacional, mas principalmente conceitos que resultam nessa nossa grande discussão de hoje, né? Globalização versus protecionismo, ou vice-versa, protecionismo versus globalização. O que ela chamou a atenção é que as tarifas alfandegárias e, portanto, os impostos são esses que representam a chave do processo que envolve maior ou menor abertura para a penetração de produtos em diferentes países, né? Quando as tarifas, os impostos são maiores, as taxas de importação, isso restringe a entrada de produtos. Quando eles são menores, isso facilita a entrada de produtos. Nos dois caminhos inversos, que são exportação ou importação. Também chamou a atenção para a questão do trade openness, que seria o que nós chamamos aqui de balança comercial.
uma balança comercial favorável é aquela que estabelece um volume maior de exportações. Você exporta mais do que importa. E, ao contrário, indica muitas vezes desfavorabilidade econômica, porque quando você importa mais do que exporta, você, de certa maneira, está remetendo para o exterior mais recursos econômicos. Vera, you can continue. Bom, obrigada. O que você sabe sobre globalização? Presidente, como o presidente Trump, atualmente. Trump disappeared from my question. Como o presidente Trump, nos Estados Unidos, influenciou a globalização? Como a pandemia de Covid influenciou a globalização? E como a globalização influencia sua educação e vida privada? I propose we discuss a little these questions. So, what do you know about this? What do you think about this? So, choose any question you like. You can write a comment. You can take a word and please tell us what do you think. So, Professor Walter, por favor, me ajude a traduzir. Ok. Ela está propondo 3 questões para que os estudantes pensem. A primeira questão é como, recentemente nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump acabou sendo uma espécie de peça-chave na influência a esse processo de globalização. Essa influência pode ter sido positiva ou negativa, vocês é que têm que pensar a respeito. A segunda questão que ela propôs é como a pandemia, que o mundo inteiro vivenciou a partir de 2019, influenciou esse processo de globalização. E a terceira questão que ela propõe é como a globalização influencia a sua vida educacional, né, a vida do estudante aqui no Brasil, e a sua vida pessoal, a sua vida privada, para vocês pensarem e fazerem os seus comentários durante essa apresentação. Ela vai discorrer sobre algumas questões associadas a isso. Aproveitando, Vera, we received a question from one student, Lucas. Lucas is a student for the class of international law and external or marketing and external commercial. And he put some questions about, especially this thing that you are talking about. And the question is a seguinte: acabamos de passar como humanidade pela grande batalha contra o Covid-19, algo que afetou gravemente a economia global e causou uma alteração na sociedade em diferentes países. Agora, a comunidade internacional assiste o conflito entre Rússia e Ucrânia, que ocorre desde fevereiro do ano passado. Como estas situações afetam o mercado interno europeu e, de forma mais específica, o mercado em que a empresa em que você, Vera, atua desenvolve negócios internacionais. Ok, muito obrigada pela pergunta. So, okay, I can answer from my experience. Yes. Yeah. My company not closed yet. Ainda não fechada na Rússia.
but it decreased employees from 600 people to 70. From 600, diminuindo 60. And our sanctions stopped really import of equipment, of spare parts. And it's only one company in Russia. There are thousands of such companies. So it's a very negative for global trade, for globalization, for international trade. So this is one example. You are talking about the conflict into Russia and Ukraine, the war. Yes, the war and how the world reacted, and world introduced sanctions, which influenced people in Russia a lot. Okay. And my question was also about my company. Yes. Yeah. Influenced a lot my company. Yes. So, regarding what I know, then yes, Russia started to be more close with China. So, not with Europe. It's a wall. A wall is building. Wall started to be built. Yeah. But now Russia tried to have globalization, regional globalization with China. Just a moment to translate your words. Vera está nos dizendo que a empresa Atlas Copco, a empresa em que ela atua, está vivenciando uma experiência de queda com a guerra entre Rússia e Ucrânia. De 600 funcionários que trabalhavam na planta, na fábrica, em Moscou, atualmente só existem 60, ou seja, reduziu-se um quadro a 10% do que era a companhia. E óbvio que isso afetou os negócios internacionais da companhia a partir da Rússia. Esses profissionais foram espalhados em outras plantas no mundo. Essa é uma questão. A outra questão é que, em tese, a Rússia, em termos de negócios ou de mercado internacional dentro do continente europeu, ela está fechada. Atualmente não há um processo de crescimento da globalização. A maior aproximação da Rússia atualmente tem sido com a China. Houve um reforço de laços que já eram antigos com a China, e é onde, de certa maneira, se mantêm os negócios econômicos das principais empresas, desde empresas que fazem matérias-primas até produtos acabados. Quando ela fala que há uma queda em termos de economia dentro da Rússia, em caráter geral por conta da guerra. A guerra está impactando toda a Europa e impactando os negócios que envolvem as relações internacionais. You can continue, Vera. Okay, so also this question was about the pandemic, correct? Yeah. Pandemic, yeah. How pandemic influenced situation. It influenced very bad. So my company is using semiconductors, so which are used in all equipment, cars, compressors, all different equipment, semiconductors used. And after pandemic, it was a collapse of production of semiconductors. So, and centers of production of semiconductors in China, in Israel, and US always imported semiconductors from China mainly. But after pandemic,
there are several startups in US to stop import and not to be dependent on China and to produce semiconductors in US. This is also one example how pandemic influenced split of the jobs in the world. Just a moment, I have to translate this information. A Vera está dizendo que a pandemia ela causou um colapso extremamente negativo também nos negócios internacionais. E aí eu vou usar um termo da geografia que fala de cadeias produtivas e de divisão internacional do trabalho. Alguns países especialistas na produção de determinados produtos, como é o caso dos semicondutores, que são produzidos na China ou em Israel, com esta questão que envolveu, né, o colapso econômico da pandemia e os Estados Unidos sendo um dos maiores consumidores de semicondutores do mundo, muitas empresas deixaram ou não puderam importar os seus produtos, essas matérias-primas, né, da China ou de Israel, e lá nos Estados Unidos iniciou-se um processo em startup, que chama de pequenas empresas, começando a fabricar os seus próprios semicondutores. Isso causou um processo de, vamos chamar assim, aumento, né, da competição, aumento do número de possibilidades de fornecimento, o que é um impacto para a economia global e, no caso, aí, para esta ideia que envolve ou envolvia os países que estavam estruturados dentro de uma cadeia produtiva e dentro dessa perspectiva de divisão internacional do trabalho. Well, we can continue, Vera. Okay, so we discussed the question of Lucas. So, Lucas, if you are not satisfied with the answer, okay, please tell. Walter, what do you think? Should we stop here or we should move forward? Yeah, you can continue. I have another question, but you can continue okay, so your presentation. Good. So we will come to this. We will return to President Trump and to pandemic and our private life as well, how we're influenced by globalization. So who is more open for the trade, for the international trade? Okay, I have here some brands. So why do you think I put them into this presentation? Any ideas? Why is they here? Yeah, just a moment. A Vera está fazendo uma provocação a vocês, estudantes. Ela faz uma pergunta aqui: quem está mais aberto, né, à globalização? E ela está trazendo algumas marcas importantes, né, que estão aí no mundo, no mercado, nas mídias, etc. Uber, o TikTok, Instagram, vocês veem aqui o Twitter, Airbnb e TaskRabbit. Não sei se vocês conhecem todas essas marcas, mas ela está perguntando o que vocês acham. E, por favor, aos professores que estão acompanhando os estudantes nas duas salas, caso não coloquem a pergunta direto no chat do YouTube, podem colocar no chat privado aqui que eu repasso para a Vera e ela responde. Enquanto isso, o Lucas me faz uma pergunta, Vera, acho que é importante enquanto os alunos vão pensando. Okay. Qual o segredo, eu vou falar em português, para que os alunos entendam a pergunta, depois eu posso fazê-la em inglês. Qual o segredo para uma empresa se consolidar por tanto tempo no mercado como a Atlas Copco, que está desde 1873
desenvolvendo negócios. It's necessary that I translate this question? Yes, please translate. What is the secret for a company like Atlas Copco to consolidate itself? Your business in the world has been 1873. It's a long time to make business. What's the secret for this company? Secret is that Atlas Copco always followed trends. Atlas Copco was started during Industrial Revolution. So I will go to the next slide because I have exactly here timeline. And this is Industrial Revolution, 1870. So these are years on axis X. So here Atlas Copco started. And it started as a supplier for railroads. And railroads just started to be built in Europe during these years, 1870, 1880, 1890. So, and then Atlas Copco many times selling some businesses, buying businesses, like here, 10, 20, they bought new technology, which was diesel engine, and they developed it. So they were buying new technologies, developing, and also they made themselves innovations, like compressors were innovating a lot in 50s. And of course, when it is a big company, when it is really global company, okay, it's a huge ship. So here, this ship, it goes in the ice, it goes, doesn't matter which weather on the market. It has big stability. So innovations, following trends, and if you're a global company, you have much more stability than a startup. So global brands. I put them here because this is global brands of new era. And globalization is not today. Globalization started a long time ago. That's why you can see here years back in 19th century. And this is, we talked about trade openness index. So here you can see percentage, 0, 10%, 20%, 30%, 70%. This is how world trade was opened, between international trade was opened, was developed during the years. So please look at this graph and think about. So here is some major events. You can read it's Industrial Revolution, then wars started. And you can see that international trade went down. So, and then peace, liberation of the trade, globalization, so, and openness raised to 60%. And then you can see again, it goes down because of financial crisis, because of pandemic, now because of the war, Russia and Ukraine. So we can say that in difficult times, protectionism grow, globalization are getting less trend.
So, okay, just very. Well, aos ouvintes, né? Primeiro, em resposta à pergunta do Lucas, um dos segredos da Atlas Copco foi exatamente migrar de negócios ou de segmentos de atuação ao longo da sua história, desde que ela foi fundada naquilo que se chama de segunda revolução industrial. A Atlas iniciou a sua atuação, por exemplo, fazendo a construção de rodovias e, ao longo do tempo, foi migrando as suas áreas de atuação, incorporando novos produtos, novos segmentos de mercado, e é por isso que ela hoje atua em diferentes segmentos em mais de 100 países. Por exemplo, aqui no Brasil, um dos segmentos da Atlas Copco está associado a hospitais, mas, por exemplo, geração de um outro segmento, óleo e gás é outro segmento, ou seja, são diferentes áreas de atuação. E agora ela está trazendo um gráfico que mostra um pouco, né, como eventos acabam afetando aquilo que se chama de mercado internacional e pode aumentar ou diminuir o volume de negócios envolvendo as nações do planeta. Observe que no Desculpem, a minha transmissão caiu. Só retomando, ela aqui neste gráfico apresentado no slide, ela traça um panorama específicos. Ocorria crescimento dos negócios internacionais ou maior queda, muitas das vezes associadas a eventos, a fenômenos históricos globais que afetavam a relação entre as nações. É perceptível aqui que durante o período dos anos 20 aos anos 50, que é o período entre guerras, uma queda brutal dos negócios em função das consequências das duas guerras mundiais. Também observamos que durante o período da Guerra Fria há um processo dessas relações, quando ali em 2009, né, observamos aquilo que a gente chama topo de crescimento percentual entre as nações, em seguida, nos seguintes, você tem a oscilação do mercado. Nações. I cannot hear anything. So something with connection. Yes, today our signal it's so bad. Well,
I translate your last words. You Okay. can continue, and I have some questions. But yes, we have some after questions. That, I will. Yeah. Okay. So, moment. So, I put this picture just to make a symbolic picture of our not quiet world, a world with wars, conflicts, with instability. So historically, we can see that protectionism grows when the world is unstable or not quiet. So how protectionism, what are the tools of protectionism? These are tariffs. Are one of the major tools for the countries. So when Europeans come to United States, they see Chevrolet, I don't know, some luxury model of Chevrolet costs $20,000, and they say, wow, how it's possible? In our country, it is 40,000. And the same with Americans. When they come to Europe, they see Mercedes, which is used everywhere, which is used for police, for social services, and say how Mercedes, luxury brand, can be again tariffs. Tariffs makes weather. So when Mercedes is imported into the United States, importers have to pay high tariffs. The same with Chevrolet. Should you translate it, Walter? Or it is clear? Vera está comentando sobre qual é a chave que envolve Yeah, something with connection. I cannot hear you. What about our students? Can students hear what Walter speaks? Sorry, Vera. Our signal is very bad in our school. Bom, Vera estava falando sobre as tarifas internacionais. Essas representam a chave para os negócios. Não sei se estão me ouvindo. Nesse sentido, as tarifas elas acabam motivando um crescimento dos negócios entre os continentes, entre os países. Então, por exemplo, nos Estados Unidos se produzem automóveis, em outras partes do mundo se produzem matérias-primas para a produção desses automóveis, e no caso aqui ela está mostrando uma imagem que procura demonstrar como esses diferentes países podem se aproximar em termos de negócios, cada um apresentando aí os seus produtos. Okay, Vera, you can continue. Okay. So WTO, a World Trade Organization, I address you to the site, to the statistics of World Trade Organization. There you can find different maps which demonstrate how tariffs are different. So it's an overview of all countries. By the way, how many countries are in the world?
Do you know? ¿Cuántos países estão no mundo? Então, a Vera está falando sobre a Organização Mundial do Comércio, né, que é o órgão internacional que rege as relações de negócio entre as nações, e ela está mostrando que há um crescimento, pelo menos tem ocorrido um crescimento das tarifas envolvendo as nações no mundo. Aí ela faz a pergunta, né? Vocês sabem quantos países existem no mundo? Alguém pode responder? Okay, I didn't know, but 193. Check Google or ChatGPT. Ask ChatGPT. Pergunta ChatGPT. My favorite advisor now. Okay. Please put in the chat your answers, okay? Yeah. So, and you can see scale. So, more red, higher tariffs. So, this is just a picture. And I asked ChatGPT, which country with the most protectionism in the world? And ChatGPT answered, India and Brazil. Okay, but I use ChatGPT free of charge. If you use free of charge too, then it has information up to 2019. So remember this. Should we translate it or? Yeah, I have to translate. Vera está colocando uma importante questão para pensarmos, né? Ela usa um aplicativo ChatGPT e ela fez algumas perguntas para este aplicativo. Entre elas, quantos países existem no mundo? O ChatGPT dá uma informação na versão gratuita, que é 197 países, 195, e na versão paga ele coloca uma quantidade a mais, o que coloca em dúvida, né, a realidade ou a veracidade dessas respostas. Todavia, é uma informação que pode ser utilizada. E aí, uma outra pergunta que ela fez ao aplicativo quais países seriam os que representam o maior volume de protecionismo nos negócios? E a resposta que veio, Índia e Brasil, são os países mais protecionistas. Então, para nós refletirmos, né, sobre essas questões. You can continue, Vera. So let's look at top 20 countries with the highest tariffs. So actually on its site, World Trade Organization. So Brazil is the last. The first is Bahamas. Okay, so it's average MFN tariff. Okay, doesn't matter. So average tariff for import all products which are brought to the country. So it's very average. So the number one country with the highest tariff is 32. Brazil, you can see it's less than 20. So as an average tariff. Ok, just a moment. Ela está apresentando aqui um gráfico onde apresentam os 20 países em que há um processo de restrição de negócios ou que demonstram, né, um crescimento de negócios internacionais. O Brasil, entre esses 20, aparece no 20º lugar.
em primeiro lugar está Bahamas, e Bahamas entendemos também que é um local conhecido como um paraíso fiscal que facilita muitas vezes negociações internacionais. You can continue, Vera. Okay, Walter, how much time do we have? Well, we have more 30 or 45 minutes to finish our presentation. 45 minutes, okay. Yeah. Good. So I put on this slide a case, business case, business case for you. Just to think about how government can regulate import and how government can calculate import taxes. So it's my private experience. I can see here in Brazil a lot of shoes for women produced in Brazil. So I can really go to the shop, or I can use internet shop and buy Brazilian made shoes for me. And they're beautiful. I like them. And when I compare my life in Russia, I never bought Russian made shoes. Never. Because I didn't see them in the shop. I bought European, Chinese, but never Russian. Why? So, can you translate this? Yeah. Vera está colocando um estudo de caso para pensarmos, né, sobre essas questões que envolvem protecionismo e globalização. E aí ela está trazendo aqui a produção de calçados, no caso aqui, calçados voltados ao público feminino, mas calçados em geral. E no Brasil, ela disse que observa nas lojas, nos sites do e-commerce, grande oferta de produtos brasileiros, né, portanto, calçados produzidos no Brasil, para atender aos seus consumidores. Porém, na Rússia, por exemplo, ela nunca viu isso. Não tem a produção de calçados na Rússia. Vão ter produtos de diferentes lugares da Europa, da China, mas não existe lá a produção de calçados na Rússia. You can continue. So how to make a shoe? You need at least 3 things. Leather, material. You need people, labor, and you need electricity and gas, and you need energy that your machines are moving. So it's 3 main things you need to make a shoe. And again, I talked to ChatGPT and I asked him or her, I don't know, about prices for materials, for labor, for energy. So, okay, we don't have much time. We could have a discussion here. But I can tell you the secret. So look at the pictures. Brazil and Russia. Russia has winter 6 months a year. So this production site, Russia has to heat 6 months. Brazil doesn't have heating at home. Okay, maybe in some in apartments you have air conditioning, or you can switch on in very cold times electrical radiator. But for Russia, that people are working, you should use a lot of gas for heating. And this is one of the factors that to make a shoe in Russia, it's much more expensive than to make it in China or in Brazil and bring it to Russia. And in order to support
Yes, please. Just a moment. Vera está colocando aqui questões para nós pensarmos, né? E aí ela falou, para a produção de um calçado, o que é necessário? Material, matéria-prima, pessoas, são os trabalhadores, e energia. São 3 componentes importantes para esse processo produtivo. E aqui no gráfico não, na imagem que ela apresenta no slide, ela está colocando o custo desses elementos, né? O que mostra que lá na Rússia, produzir um sapato é algo extremamente caro em comparação ao Brasil, ou à China, ou à Índia. E, em especial, ela indica que o custo elevado disso está associado, muitas vezes, ao período de tempo que a Rússia vive num inverno, vamos chamar, extremo, né? Em que as temperaturas são muito baixas. E para atender essa necessidade de temperatura, o custo da energia e o uso da energia está voltado efetivamente a esses 6 meses, mais ou menos, que eles têm de inverno extremo e, portanto, com essas temperaturas elevadíssimas. Isso faz com que o custo do trabalho seja muito superior. You can continue, Vera. So, if Russian government wants to support Russian producers for shoes, they have to increase tariffs, import tariffs for shoes. That producers from China, Brazil, India, they will pay 20-30% of customs of import tax. But it means that consumers like me in Russia, they will face always very expensive shoes because all this competitive advantage which warm countries have, it will be totally cut off by tariffs. So protectionism can be not good for the consumers because consumers will face high prices. Por favor, traduce. Yeah. Vera estava mencionando, né, que estas questões envolvem uma política, né, muitas vezes econômica, de Estado, que promove o desenvolvimento de determinados setores industriais exatamente para torná-los mais competitivos e, é óbvio, influenciar esse processo de crescimento e desenvolvimento industrial. É óbvio que a Rússia não conseguiria, né, competir com produtos como esse, no caso aqui do sapato, produzido com a China e o Brasil. Vera, I am trying to simplify your points to people to understand what we're talking about. Okay, I have some questions. I think it's important to put some questions that you could answer. Yes. First question. Caio, one of our students, qual a sua opinião sobre o perigo crescente que pode ser a aliança entre Rússia e China em relação aos interesses dos Estados Unidos da América? Isso pode afetar o mundo globalizado? So my opinion about Russia and China is that in this partnership, Russia will be a small brother or small niece, or like in this family, China is very strong, and China has a lot of more GDP, economic power, a strong currency, which is getting stronger, yuan, renminbi. So I'm looking at my country is getting very dependent on China
because now you cannot close the country. Absolutely, you still should have connection with. You should have international trade. So I'm pessimistic about this partnership. Ok, just a moment. A Vera, respondendo ao Caio, ela disse que a Rússia, em comparação à China, em termos de importância global, em termos de mercado, é bem inferior. A Rússia cada vez mais tem se transformado numa nação dependente da economia chinesa, aliás, como várias outras do planeta, né? E, portanto, ela vê um cenário, do ponto de vista do crescimento da economia russa, um pouco pessimista nesse sentido. É óbvio que isso, de certa maneira, afeta, né, o processo de globalização, já que você tem um ator único, que é o caso da China, né, se expandindo e crescendo e ampliando os seus negócios. É isso que ela coloca. Well, Vera, another question from Kyle again. You think that the US dollar could be Substituted yeah, substituted by another international or global currency, money understand. or concept. Dinheiro. US dollar is supported by so strong economy, United States, by so strong stock exchange, Nasdaq, NYSE. So it's the most developed stock exchange. So it's thousands and thousands of companies trade their shares. And China, I understand that Lula met with Xi Jinping talking about yuan as a major currency instead of US dollar. So I think US dollar is so strong. It's supported by stock exchange, by the United States as a country which has a lot of innovations, a lot of technology. So maybe it could happen, but probably in 30 years, probably when you are 50 years old. Okay, but it's my prediction. So, but I really doubt. You know, when I was a student, when I was like you, so in Russia, people were talking about death of US dollar. Okay, now I am 57. And US dollar is life. Ok. Vera respondeu ao Caio que ela duvida muito que isso possa acontecer. O dólar dos Estados Unidos, enquanto moeda internacional, é uma moeda muito forte e está, de certa maneira, estruturado por conta de bolsas de negócios extremamente importantes no mundo, como o Nasdaq, que hoje rentabiliza, né, potencializa os negócios entre as principais corporações do mundo. Ela falou que quando ela era jovem lá na Rússia, em Moscou, já se faziam essas mesmas questões há algumas décadas atrás. Hoje ela tem 57 anos, ou seja, já tem uma experiência de vida muito longa e isso ainda não aconteceu. A resposta dela ao Caio também responde outras questões que já surgiram aqui no chat associada a essa questão da moeda. Eu estou vendo aqui uma pergunta do aluno Vitor Gotardi sobre a guerra, né? Quando ela mencionou as chamadas diminuições de negócios no mundo, ela mencionou como, por exemplo, o período entre guerras, que, de alguma maneira, acabou fazendo com que as relações entre os países ficassem cada vez mais complicadas e, portanto, economicamente menores.
Isso também responde à pergunta da Clara, que também mencionou isso no chat. Temos uma pergunta aqui do professor Sérgio. O professor Sérgio pergunta se o BRICS, Brasil, Rússia, India, China, and South Africa, they could change or create a new order in the world in economic things. What do you think? So you ask me so interesting questions, but I express my opinion. You understand? It's you should analyze yourself. Thank you very much for such questions. But look what's happening with BRICS now. What's happening? So Russia is getting weak, very weak. It's because of the guerra, because of the war. It's losing connections. It cannot sell oil. So it's really, economy is getting very weak, getting militarized. So so Russia is not strong. Okay, I don't know much about South Africa, but I think it was always small brother in this BRICS story. Then Brazil. I don't know much about Brazil. I think Brazil depends on US dollar a lot. Depends on. Look at the WTO site. It's a lot of connection, Brazil and US, a lot. So I see that China here in this BRICS story, this is the only country who is getting big and strong. And okay, but President Trump, we didn't talk about him. He didn't like this imbalance with China, that America imports too much goods from China and located too many productions in China. So it's a big dependence. So China can be competitor for the states, for the new order in the world. But BRICS, honestly, I see that other members are not so strong to create this. And important, look at our life. We all like style of life which Western world, America and Europe shows us. We all like to be consumers, to go to the shop, to have everything. So I think this is very important, that we like this style of life and we don't want to refuse it. And what China offer us, it's a different society. It's not Brazilian society, for sure. So, okay, you know, just a moment. Chinese, yes, okay. It's a long story. Yeah. Sorry. Vera está falando sobre a pergunta aqui, né? E do professor Sérgio, e ela diz que, primeiro, pensar no BRICS é tentar entender os países envolvidos neste grupo. E ela já disse, a Rússia hoje é um país que está em crise, doente e envolvido em uma guerra, concentrado numa perspectiva associada à guerra. Portanto, em termos econômicos, está fortalecendo no continente uma posição, porém perdendo negócios importantes. O Brasil é um país dependente dos negócios que desenvolve com os Estados Unidos da América. Não à toa ela citou a OMC. Se você fizer uma pesquisa lá nos documentos da OMC, vão ver que Brasil e Estados Unidos são os países que talvez tenham o maior contingente de negócios em andamento no planeta. Portanto, o Brasil é um país completamente dependente da sua relação com os Estados Unidos da América. E aí ela vê a China, talvez, e aí ela concentrou-se na China,
como o fiel da balança, o único país que de fato cresce e tem se tornado cada vez mais forte, mais poderoso, e que está definindo, muitas vezes, em alguns lugares, padrões. Portanto, pensar no BRICS talvez seja concentrar o nosso olhar para o que a China está desenvolvendo no planeta. E ela falou que não é possível pensar numa nova ordem na medida em que nós, aqui no Brasil, reproduzimos um estilo, aquilo que se chama, né, de American Way of Life, um estilo americano, um estilo dos países ocidentais, de consumo, de vida, né, que está associada aos bens materiais, a esses bens produzidos, em grande parte por essas relações que envolvem os negócios e que tem na base os Estados Unidos da América. Ela iria continuar. You can continue, Vera. So, guerra comercial. Such war is not danger for life, but such war can be a danger for job or for future of the country. Yeah. Just a moment. It's important your last phrase. Ela disse aqui, fez uma frase que eu considero uma afirmação e uma provocação. Certas guerras, elas são ruins ou não são ruins para a vida, mas algumas delas são muito ruins para os negócios, né? Então, é algo para a gente pensar. E, no caso aqui, ela citou esta guerra comercial envolvendo Estados Unidos e China, né? Os dois gigantes do ponto de vista das disputas internacionais, em especial associadas à Organização Mundial do Comércio e àquilo que nós, dentro da nossa disciplina de Direito Internacional, chamamos de leis internacionais ou leis econômicas internacionais. Vera, you can continue. I would like to show you some digits, some graphs, that you yourself can understand what's happening. Okay. Why it started? Why the war started? So again, index trade openness. Index, which shows how a specific country is active in international trade. So let's see at China. China, yes, this is years again, starting from 1952, 1960, 70, okay, más o menos our years. So trade openness index from 1952 to 2019. Here you can see percentage of trade openness. So higher, very active international trade, low, not active in international trade. And look at China. Look how it developed. Yes, from communist time, where very low openness, trade openness, and look, more than 60%. So it really developed a lot. China came to the international scene of the international market. And let's compare with the United States. So United States was growing as well, but not so dramatically as China. So you can analyze yourself and see that China in the last several 10 years became a very active player, became a competitor for many, many countries. Ok, just a moment. Yes. Vera está nos mostrando aqui um gráfico importante para que nós possamos analisar.
ela traz esses dados aqui da Organização Mundial do Comércio e mostra o crescimento dos negócios, ou da participação das nações nos negócios internacionais, desde 1950 até 2019. E, num primeiro momento, observamos a China, como ela começa a ter uma participação importante nos negócios internacionais. E no gráfico seguinte, observamos os Estados Unidos em comparação à China e percebemos que aquela nação que mais cresce, que mais avança, que mais amplia a sua participação em negócios internacionais e, portanto, tem um crescimento, aquilo que nós chamamos percentual em termos de economia global, a China está sempre acima dos Estados Unidos, a não ser nos anos 60, quando ali ocorreu uma pequena superioridade dos Estados Unidos em relação ao crescimento da China em termos de negócios internacionais. Okay, Vera, you can continue. I would like to show you again picture of the map, world map, and this is about exports from countries. So before we looked at imports, tariffs, now we look at exports. This is how much country sells to other countries. And this is about iron and steel. So it's it's not sweets, it's not shoes, it's a heavy industry. A lot of people involved. It's iron ore mines, steel production. So it's a heavy industry, a lot of people involved, a lot of money involved. So this is picture from year 2000. Okay, maybe you were born in year 2000, maybe later. So who is strong in exports? Who is selling these products? USA, you can see green is strong. USA, Russia, China also, but not so green. Okay, let's go to year 2021. Look what happened with the color. So China became the most green in the world, and US became very light green. Yeah, just a moment. Okay. Well, Vera está nos apresentando aqui um mapa, aliás, dois mapas, um de 2000, outro de 2021. E aqui nós estamos tentando avaliar, refletir sobre o crescimento de países exportadores, e no caso aqui de dois produtos da indústria pesada, ferro e aço. Observem que em 2000 destaca-se aqui na exportação de ferro e aço Estados Unidos, a Rússia, o Japão está em destaque, países da Europa Central, como é o caso da Itália, você tem ali a França, a Alemanha, e a China aparece ali com uma cor ainda não tão mais destacada, que é este verde, está próxima. No ano de 2021, essa situação se altera completamente. Você tem países que antes estavam na liderança dessas exportações, perdendo lugar para o predomínio chinês, ou seja, como a China rapidamente conquistou mercados que antes eram de países mais do Ocidente ou do continente europeu. Vera, can continue. Just to finish this story, so exports, top 20, 2000, 2001, United States, China, United States,
you can see. Yes, just don't look at figures, just look at the place in this top 20. So how big is the difference? So this is what we discussed: change of the world order, change of the how countries behave in the international trade, in international politics. Indeed, member of BRICS, China, became very strong in one of the most important industries, heavy industries. Okay. Should we translate this, or it is clear? Vera, well, can you hear me? Now, yes. Okay. We have another problem with the signal, but I'm trying to resolve this. I will translate your last question, last words, and after that you can continue. Vera está nos mostrando aqui gráfico, né, que é uma explicação daquilo que os mapas mostraram. Então, neste gráfico, você tem aqui a relação dos países que em 2000 lideravam, ou eram aquilo que nós chamamos de top 20, né, os 20 maiores exportadores de ferro e aço, e os Estados Unidos estavam à frente da China. E em 2021, esse quadro se inverte. Observem o distanciamento, né? A China ampliou a sua participação nesses negócios e está próxima aí dos 5 os primeiros, né? E os Estados Unidos teve uma queda na sua participação em termos de exportações globais desses produtos da indústria pesada, o que mostra, respondendo ainda ao professor Sérgio, que não há aqui uma perspectiva dos BRICS, mas sim da China, né, ser esse grande protagonista dessas mudanças, o que pode acarretar nessa nova ordem mundial. I have another 2 questions, and I will ask you from the 2 students, Fernando and Ana Luisa. The first one, Vera, in your opinion, do you think that ChatGPT could be used for global issues like a vast database of information, Wikipedia and another source of information? For us as normal people, yes, it can be used. So it's artificial intelligence. It's developing. You know how fast it's developing. Yes, and I know that in my company, in Atlas Copco, they're thinking how to use ChatGPT for R&D, research and development. Ok. Fernando, respondendo a sua pergunta, a Vera disse que para uso assim normal pode ser uma grande ferramenta, é uma inteligência artificial que é usada para grandes soluções hoje em termos de ações, né? Até na empresa ela menciona que eles usam esta inteligência artificial para determinadas áreas de desenvolvimento. Agora, é óbvio que, em termos acadêmicos, né, em termos de pesquisa, isso precisa ser melhor apurado, né? Mas as inteligências artificiais estão sendo inseridas cada vez mais no mundo, nas ações práticas do mundo que nós vivemos. Haja vista, né, o Waze ou outros dispositivos que tomam decisões por nós, seres humanos.
I have another question from Ana Luisa. Ela pergunta about the Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS. I don't know SIM, EGS, environmental. I think. Yes. Yeah. The question is about your company, Atlas Copco. How the people of the development departments, they are thinking about the reduction of carbon pollution in the world, in the globalized world that we are living. How your company is thinking about this issue, and especially to respect the EGS. Yes, in Atlas Copco, it's a very big agenda, EGS. So if we are reporting shares of Atlas Copco are traded at NASDAQ. So, and Atlas Copco makes a yearly report. And there is always, it is available in the internet, in open sources, always EGS reporting. So in Atlas Copco, we have several targets for decreasing CO2, several layers, like when we use corporate cars, when we deliver our goods, we have to decrease CO2 also. We have to decrease CO2 when we produce our products. And one more is how to make our products good for environment or less harmful for the environment. So it's on the agenda, electrical motors. Okay. Vera, respondendo à pergunta da Ana Luisa, está dizendo que essa questão que envolve os objetivos do desenvolvimento sustentável é ponto central de discussão, a agenda da empresa no que diz respeito ao desenvolvimento de produtos e de mudanças de atitudes, inclusão e mudanças, né, naquilo que já existe de produtos acabados. É uma estratégia da empresa implantar inovações que atendam, né, aos dispositivos daquilo que está sendo definido pelos protocolos internacionais de defesa, de sustentabilidade, de defesa ambiental. Vera, you can continue. So, Luisa and other colleagues, so if you need some information about sustainability issues, how we handle them in Atlas Copco, or other questions, I give my email address and Instagram profile. Please write to me, and I can help you. Maybe you write thesis about this, so I can find for you material. So, can you translate this? Yeah. Ela primeiro disse como caminho, né, no caso da empresa dela que atua com a produção de compressores, motores, atua nessa área, o caminho seriam motores elétricos. Em seguida, ela fala para a Ana Luisa e demais estudantes que tenham ou queiram informações sobre como a empresa atua, produz, pensa os seus produtos nessa perspectiva da agenda, respeitando os aspectos da sustentabilidade e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Ela está deixando ao final da apresentação o e-mail dela, o Instagram dela. Vocês podem entrar em contato, colocar as suas dúvidas, solicitar materiais que ela vai responder com certeza a todos vocês. I have another question. Our time is in the limit, but we have some questions. Uma delas, eu vou passar aqui a pergunta novamente do Lucas. It's a very, very important question for you.
As a woman working in a Swedish multinational company, how do you see the relationship between the market and the women? What is the current situation in Europe, and what can we do here in Brazil, especially about the employment rates of women? Because here in Brazil, women receive a lower rates that the men. It's an important thing in the world to discuss today, the difference between women and men in the work. How was your impression about this, and what do you think about this labor market? Wow, Lucas, it's a top question. Yes, thank you very much. It's a it's my personal question as well. So indeed, it's not easy, and I was working in countries with a lot of machismo as well. So Russia is very traditional, Kazakhstan, Azerbaijan, Turkey. It's an issue, and in Brazil, I already understand. It's also not easy for women. So we have to answer shortly. Like I compare in Atlas Copco, we measure percentage of women in the company. So in Russia, we had 35% of women in Atlas Copco when Atlas Copco existed, full scale. In Brazil, in my department, we have 18% of women. So Brazil is a little not so good in BRICS. Okay, it's a joke. So we have to create possibilities, and we shouldn't have a glass ceiling. Yes, we shouldn't look at the mirror, because who we like most? We like ourselves. We look at the mirror and say, or I will hire the same person. So we have to work with males. But from my experience as a woman, I have to know my job twice better than men. Because when I come to a chief engineer of a factory, he is a man. And again, he looks at me as a woman. What can she do, this woman? So I have to always show my customers that I know the subject. Ok, just a moment. Yes. Lucas e demais ouvintes, a Vera achou a questão muito interessante. Para quem não entendeu, porque eu fiz a questão em inglês, o Lucas perguntou, ela como mulher atuando nessa empresa multinacional sueca, né, como ela enxerga a relação entre mercado de trabalho e mulheres, né? Ele perguntou como é a situação na Europa e comparou com o Brasil, né? Já que no Brasil o índice de ocupação de mulheres no mercado de trabalho é inferior em relação aos homens, além das questões da disparidade salarial. E ela acabou de mencionar que é uma pergunta muito interessante. Ela, como mulher, né, e tendo a experiência que ela tem tem que se preparar 2 vezes melhor que um homem para atuar numa perspectiva de mesma posição em termos de mercado. Na empresa em que ela trabalha, inclusive, muitas das funções que ela exerceu, ela tinha como chefe um homem que havia como uma mulher, mas, é óbvio, ela demonstrando essa capacidade, as relações se transformavam em relações mais equilibradas. Também ela mencionou a diferença, ela falou que o Brasil, de fato, precisa crescer muito nessa perspectiva. Aqui no departamento, ela tem 8% de mulheres numa atuação, né,
em que, por exemplo, na Rússia, na mesma função, né, ela tinha 35 de mulheres. Em outros cantos do mundo, na empresa em que ela atua, essa situação é mais equilibrada, é 50% de mulheres, 50% de homens. O que mostra que o Brasil está muito atrasado em relação a outros países nessa questão de distribuição de postos de trabalho para as mulheres. Well, the last question for you, Vera, it's again e comércio internacional, gestão e finanças, entre outras áreas. Como a senhora entende o processo educacional e como podemos nos motivar a buscar cada vez mais conhecimento? Translating, having a degree in economics, international trade, management, and finance, and other areas, how do you understand the educational process, and how can we motivate ourselves to seek more and more acknowledgement? I think you should make your own opinion. So now there is a lot of information and a lot of fakes and truths. So learn how to study figures. Learn your own. So how to make your own decisions. So I think it's the most important. Make your own opinion. And in order to make your own opinion, you should look for different information, for different numbers, to talk to ChatGPT, to look in Google, to discuss with your friends, to discuss with your professors. So I don't know. It's general. I understand it's very general, but I think it's important. Aim to make your own opinion about everything, basically. A Vera respondeu ao Lucas dizendo que, em primeiro lugar, vocês, estudantes, e o Lucas, procurem desenvolver as suas próprias opiniões a partir da pesquisa, da orientação dos seus professores, dos estudos, né, da busca de informação. Procurem cada vez mais ter uma informação mais aprofundada sobre as coisas e, principalmente, desenvolver as suas próprias opiniões. Isso pode motivá-los, estimulá-los a aprender cada vez mais. Vera, we are facing the time is a problem for us. If you could finish your presentation or put some views to our students, it would be very good. And I will show this entire presentation and to discuss to them in another class. It would be great to have this continuity of discussion in other classes, but today we have to finish because they have to have a lunch in more 5 minutes. Of course, lunch is the most important because saúde is the most important. So, yeah. Thank you very much. Questions are great. So, very difficult, very interesting. Here is my phone and my contacts. So if I can help you to write your thesis, or we can together investigate some subjects, so please, you are very welcome. Contact me. I will be happy to have a contact with young Brazilians.
professional contact. Thank you very much. Thank you, Professor Walter, for invitation and for translation. Ok. Well, Vera está agradecendo a todos, ela está deixando aqui os contatos dela, caso alguém queira encaminhar perguntas, buscar mais informações, ela está aberta a responder a todas as perguntas. Bom, eu que gostaria agora de finalizar agradecendo muito a sua participação, Vera, você ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz, né, de termos aprofundado algumas questões sobre este importante tema. Eu vou deixar disponível esse vídeo gravado para aqueles alunos que não puderam participar e para outras pessoas que queiram futuramente voltar a discutir essas questões. Agradeço imensamente a sua participação mais uma vez. Agradeço a você. Muito obrigada. Até logo. Até logo.